STEPWELLS. During the 6th and 7th centuries, the inhabitants of the modern-day states of Gujarat and Rajasthan in northwestern India developed a method of gaining access to clean, fresh groundwater during the dry season for drinking, bathing, watering animals and irrigation. However, the significance of this invention, the stepwell, goes beyond its utilitarian application. Unique to the region, stepwells are often architecturally complex and vary widely in size and shape. During their heyday, they were places of gathering, of leisure, of relaxation and of worship for villagers of all but the lowest castes. Most stepwells are found dotted around the desert areas of Gujarat, where they are called Vev, and Rajasthan, where they are known as Baori, while a few also survive in Delhi. Some were located in or near villages as public spaces for the community, others were positioned beside roads as resting places for travelers. As their name suggests, stepwells comprise a series of stone steps descending from ground level to the water source, normally an underground aquifer, as it recedes following the rains. When the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it. When it was low, several levels would have to be negotiated. Some wells are vast, open craters with hundreds of steps paving each sloping side, often in tiers. Others are more elaborate, with long stepped passages leading to the water via several stories built from stone and supported by pillars. They also included pavilions that sheltered visitors from the relentless heat. But perhaps the most impressive features are the intricate decorative sculptures that embellish many stepwells, showing activities from fighting and dancing to everyday acts such as women combing their hair and churning butter. Down the centuries, thousands of wells were constructed throughout northwestern India, but the majority have now fallen into disuse. Many are derelict and dry, as groundwater has been diverted for industrial use and the wells no longer reach the water table. Their condition hasn't been helped by recent dry spells. Southern Rajasthan suffered an 8-year drought between 1996 and 2004. However, some important sites in Gujarat have recently undergone major restoration, and the state government announced in June last year that it plans to restore the stepwells throughout the state. In Patan, the state's ancient capital, the stepwell of Rani Ki Vav, Queen's Stepwell, is perhaps the finest current example. It was built by Queen Udayamati during the late 11th century, but became silted up following a flood during the 13th century. But the Archaeological Survey of India began restoring it in the 1960s, and today it's in pristine condition. At 65 meters long, 20 meters wide and 27 meters deep, Rani Ki Vav features 500 distinct sculptures carved into niches throughout the monument, depicting gods such as Vishnu and Parvati in various incarnations. Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived a devastating earthquake that measured 7.6 on the Richter scale. Another example is the Surya Kund in Mudra, northern Gujarat, next to the Sun Temple, built by King Bhima I in 1026 to honor the sun god Surya. It actually resembles a tank. Kund means reservoir or pond, rather than a well, but displays the hallmarks of stepwell architecture, including 4 sides of steps that descend to the bottom in a stunning geometrical formation. The terraces house 108 small, intricately carved shrines between the sets of steps. Rajasthan also has a wealth of wells. The ancient city of Bundi, 200 kilometers south of Jaipur, is renowned for its architecture, including its stepwells. One of the larger examples is Rani Ki Baori, which was built by the queen of the region, Nadavachi, in 1699. At 46 meters deep, 20 meters wide and 40 meters long, the intricately carved monument is one of 21 Ba'aris commissioned in the Bundi area by Nadavachi. In the old ruined town of Ebhanerai, about 95 kilometers east of Jaipur, is Chand Baori, one of India's oldest and deepest wells. Aesthetically, it's perhaps one of the most dramatic. Built in around 850 AD next to the temple of Harshatmata, the Baori comprises hundreds of zigzagging steps that run along 3 of its sides, steeply descending 11 stories,
resulting in a striking geometric pattern when seen from afar. On the fourth side, covered verandas supported by ornate pillars overlook the steps. Still in public use is Nimrana Ki Baori, located just off the Jaipur-Delhi highway. Constructed in around 1700, it's 9 stories deep, with the last 2 levels underwater. At ground level, there are 86 colonnaded openings from where the visitor descends 170 steps to the deepest water source. Today, following years of neglect, many of these monuments to medieval engineering have been saved by the Archaeological Survey of India, which has recognized the importance of preserving them as part of the country's rich history. Tourists flock to wells in far-flung corners of northwestern India to gaze in wonder at these architectural marvels from 1,000 years ago, which serve as a reminder of both the ingenuity and artistry of ancient civilizations and of the value of water to human existence. Giếng bậc thang. Trong suốt thế kỷ thứ 6 và 7, cư dân đương đại vùng Gujarat và Rajasthan ở miền Tây Bắc Ấn Độ đã phát triển một phương pháp để tiếp cận với nguồn nước sạch dưới lòng đất trong suốt mùa khô hạn, phục vụ cho việc lấy nước uống, tắm, nuôi động vật và tưới tiêu. Tuy nhiên, tầm quan trọng của phát minh ra những chiếc giếng bậc thang như vậy còn vượt lên trên cả những ứng dụng thiết thực như trên, là kiến trúc độc nhất của vùng này. Giếng bậc thang có kiến trúc phức tạp, mỗi giếng lại có một kích thước và hình dạng khác nhau. Trong suốt thời kỳ Hoàng Kim, những kiến trúc giếng bậc thang này là nơi mọi người tụ họp quây quần tổ chức các hoạt động giải trí thư giãn cũng như là nơi dành cho việc thờ cúng và các hoạt động tín ngưỡng của dân làng. Đa số các giếng bậc thang được tìm thấy rải rác xung quanh các vùng sa mạc ở Gujarat, nơi mà chúng thường được gọi với tên Vap, và Rajasthan, nơi mà chúng được biết đến với tên Bauri, trong khi một vài lại được tìm thấy ở Delhi. Một vài giếng bậc thang được đặt ở vị trí trong hoặc gần các ngôi làng hay các địa điểm công cộng, một số cái thì lại được đặt bên cạnh đường đi để du khách có nơi nghỉ ngơi thư giãn, giống như cái tên. Giếng bậc thang bao gồm nhiều bậc đá đi từ mặt đất xuống nơi chứa nước, thường là vùng nước ngầm dưới lòng đất, bởi các bậc thang này sẽ ít đi sau mỗi trận mưa. Khi mực nước cao, người dùng chỉ cần bước xuống vài bậc để đến được nguồn nước, nhưng khi mực nước thấp thì họ phải đi xuống thấp hơn. Một vài kiến trúc giếng rất lớn, thành rộng với hàng trăm bậc được xây mỗi bên thành, thường sẽ được xây theo các tầng, những cái khác thì được xây tỉ mỉ hơn với những hành lang xếp bậc dài dẫn xuống mặt nước thông qua một vài tầng xây từ đá với sức chống đỡ từ những chiếc cột. Giếng bậc thang thậm chí còn có những mái hiên làm chỗ ẩn náu cho du khách dưới cái nắng gay gắt, nhưng có lẽ đặc điểm ấn tượng nhất chính là những bức điêu khắc trang trí với đường nét phức tạp giúp tô điểm thêm cho giếng bậc thang. Mô tả lại từ việc chinh chiến, múa hát đến những hoạt động thường ngày như phụ nữ trải đầu và làm bơ. Trong suốt nhiều thế kỷ, hàng ngàn chiếc giếng được xây dựng xuyên suốt Tây Bắc Ấn Độ, nhưng đa phần trong số này ngày nay đã không còn được sử dụng, nhiều cái đã bị khô và bỏ hoang, do nước ngầm đã được chuyển sang dùng cho mục đích công nghiệp và nước giếng giờ đã không còn được dùng trong việc nấu ăn nữa. Do điều kiện thời tiết, những chiếc giếng này cũng không có đủ nước khi miền Nam Rajasthan phải trải qua một trận hạn hán 8 năm từ 1996 đến 2004. Tuy nhiên, một vài kiến trúc giếng ở Gujarat đã trải qua quá trình trùng tu và chính quyền cũng công bố kế hoạch bảo tồn quốc gia đối với giếng bậc thang vào tháng 6 năm ngoái ở Patan, thủ đô của nhà nước cổ đại. Giếng bậc thang Rani Ki Vap, hay còn được gọi là giếng bậc thang của nữ hoàng, có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất cho công cuộc bảo tồn giếng bậc thang. Kiến trúc giếng bậc thang này được xây bởi nữ hoàng Udayamati trong suốt cuối thế kỷ thứ 11, nhưng sau một trận lụt vào thế kỷ 13 đã bị lấp đầy bùn và cát, nhưng tổ chức Archaeological Survey của Ấn Độ đã bắt đầu bảo tồn nó và vào thập kỷ 70 và cho đến nay kiến trúc này hiện còn nguyên như chưa từng bị hư hỏng, với chiều dài là 65 mét, chiều rộng 20 mét và chiều sâu 27 mét. Rani Ki Vap nổi bật với 500 kiến trúc điêu khắc miêu tả các vị thần như Vishnu và Parvati dưới những hiện thân khác nhau. Điều đáng kinh ngạc là vào tháng 1 2001, công trình cổ đại này vẫn hiên ngang chống chọi lại với trận động đất 7.6 độ Richter. Một ví dụ khác đó là Suryakund ở Modhera, được xây dựng bởi vua Bhima đệ nhất vào năm 1026, phía bắc Gujarat, gần với đền mặt trời, và được dùng để tỏ lòng tôn kính với thần mặt trời. Nó trông giống một cái bể chứa cun, nghĩa là hồ hay bể chứa lớn, hơn là một chiếc giếng, nhưng lại có kiến trúc giếng bậc thang vô cùng nổi bật với các bậc thang đủ cả 4 cạnh chạy thẳng xuống đáy tạo ra một khối hình học vô cùng đẹp. Nơi đây còn là nơi thờ cúng của 108 ngôi mộ nhỏ được chạm khắc tinh vi. Rajasthan cũng có rất nhiều giếng. Thành phố cổ đại của Bundi, cách Jaipur 200 cây số về phía nam, nổi tiếng với rất nhiều kiến trúc bao gồm cả kiến trúc giếng bậc thang. Một trong những ví dụ lớn hơn của Raniji Ki Bauri được xây dựng bởi nữ hoàng trong vùng Nathavesi vào năm 1699, với độ sâu là 46 mét, 20 mét chiều rộng và 40 mét dài. Kiến trúc có điêu khắc độc đáo tinh vi này là một trong 21 chiếc giếng bậc thang Bauri được xây dựng cho Bundi, bên trong thị
Trấn bỏ hoang Abaneri, khoảng 95 cây số về phía đông Jaipur, là Chanbauri, một trong những giếng sâu nhất và cổ nhất và, về mặt thẩm mỹ, có lẽ là một trong những kiến trúc độc đáo, được xây dựng xung quanh năm 850 sau công nguyên cạnh đền Hasat Mata. Kiến trúc giếng Bauri này bao gồm hàng trăm bậc thang xếp theo hình zig zag chạy dọc theo ba cạnh đi xuống 11 tầng, tạo ra một kiến trúc độc đáo khi nhìn lại từ xa. Ở cạnh thứ tư, những chiếc cột với những mái hiên bao phủ giúp nhìn xuống các bậc thang. Kiến trúc giếng bậc thang ngày nay vẫn còn được sử dụng, đó chính là Nimrana Ki Bauri, được đặt ngay cạnh đường cao tốc Jaipur Delhi, được xây dựng khoảng năm 1700. Kiến trúc giếng này có độ sâu 9 tầng với 2 tầng cuối cùng dưới mặt nước. Ở trên mặt đất có 86 chiếc cột tính từ điểm du khách bước xuống 170 bậc để đến chỗ nguồn nước sâu nhất. Ngày nay, sau nhiều năm quên lãng, rất nhiều những kiến trúc thuộc thời kỳ Trung Cổ này đã được bảo vệ bởi tổ chức Archaeological Survey của Ấn Độ. Tổ chức này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn chúng như một phần của lịch sử lâu đời dân tộc. Du khách đến tận những miền xa xôi của Ấn Độ để tận mắt chứng kiến kỳ quan từ hơn 1000 năm trước, để gợi nhớ về cả sự khéo léo và nghệ thuật của nền văn minh cổ đại và giá trị của nước đến sự sinh tồn của con người. European Transport Systems 1990 to 2010. It is difficult to conceive of vigorous economic growth without an efficient transport system. Although modern information technologies can reduce the demand for physical transport by facilitating teleworking and teleservices, the requirement for transport continues to increase. There are two key factors behind this trend. For passenger transport, the determining factor is the spectacular growth in car use. The number of cars on European Union, EU, roads saw an increase of 3 million cars each year from 1990 to 2010. And in the next decade the EU will see a further substantial increase in its fleet. As far as goods transport is concerned, growth is due to a large extent to changes in the European economy and its system of production. In the last 20 years, as internal frontiers have been abolished, the EU has moved from a stock economy to a flow economy. This phenomenon has been emphasized by the relocation of some industries, particularly those which are labor-intensive, to reduce production costs, even though the production site is hundreds or even thousands of kilometers away from the final assembly plant or away from users. The strong economic growth expected in countries which are candidates for entry to the EU will also increase transport flows, in particular road haulage traffic. In 1998, some of these countries already exported more than twice their 1990 volumes and imported more than 5 times their 1990 volumes. And although many candidate countries inherited a transport system which encourages rail, the distribution between modes has tipped sharply in favor of road transport since the 1990s. Between 1990 and 1998, road haulage increased by 19.4%, while during the same period rail haulage decreased by 43.5%. Although this could benefit the enlarged EU, it is still on average at a much higher level than in existing member states. However, a new imperative, sustainable development, offers an opportunity for adapting the EU's common transport policy. This objective, agreed by the Gothenburg European Council, has to be achieved by integrating environmental considerations into community policies, and shifting the balance between modes of transport lies at the heart of its strategy. The ambitious objective can only be fully achieved by 2020, but proposed measures are nonetheless a first essential step towards a sustainable transport system which will ideally be in place in 30 years' time, that is by 2040. In 1998, energy consumption in the transport sector was to blame for 28% of emissions of CO2, the leading greenhouse gas. According to the latest estimates, if nothing is done to reverse the traffic growth trend, CO2 emissions from transport can be expected to increase by around 50% to 1,113 billion tons by 2020, compared with the 739 billion tons recorded in 1990. Once again, road transport is the main culprit since it alone accounts for 84% of the CO2 emissions attributable to transport. Using alternative fuels and improving energy efficiency is thus both an ecological necessity and a technological challenge. At the same time, greater efforts must be made to achieve a modal shift. Such a change cannot be achieved overnight, all the less so after over half a century of constant deterioration in favor of road.
This has reached such a pitch that today rail freight services are facing marginalization, with just 8% of market share, and with international goods trains struggling along at an average speed of 18 km per hour. Three possible options have emerged. The first approach would consist of focusing on road transport solely through pricing. This option would not be accompanied by complementary measures in the other modes of transport. In the short term, it might curb the growth in road transport through the better loading ratio of goods vehicles and occupancy rates of passenger vehicles expected as a result of the increase in the price of transport. However, the lack of measures available to revitalize other modes of transport would make it impossible for more sustainable modes of transport to take up the baton. The second approach also concentrates on road transport pricing but is accompanied by measures to increase the efficiency of the other modes, better quality of services, logistics, technology. However, this approach does not include investment in new infrastructure, nor does it guarantee better regional cohesion. It could help to achieve greater uncoupling than the first approach, but road transport would keep the lion's share of the market and continue to concentrate on saturated arteries, despite being the most polluting of the modes. It is therefore not enough to guarantee the necessary shift of the balance. The third approach, which is not new, comprises a series of measures ranging from pricing to revitalizing alternative modes of transport and targeting investment in the trans-European network. This integrated approach would allow the market shares of the other modes to return to their 1998 levels and thus make a shift of balance. It is far more ambitious than it looks, bearing in mind the historical imbalance in favor of roads for the last 50 years, but would achieve a marked break in the link between road transport growth and economic growth, without placing restrictions on the mobility of people and goods. Hệ thống vận tải châu Âu năm 1990 đến năm 2010. Một nền kinh tế thịnh vượng luôn đi cùng với hệ thống giao thông hoạt động hiệu quả, mặc dù công nghệ thông tin hiện đại ngày nay có thể giảm được nhu cầu cho việc đi lại vì chúng ta hoàn toàn có thể làm việc hoặc cung cấp dịch vụ từ xa, nhưng yêu cầu phải di chuyển vẫn tiếp tục tăng, có hai yếu tố chính đằng sau xu hướng này. Đối với vận tải hành khách, yếu tố quyết định đó chính là sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong việc sử dụng ô tô, số lượng ô tô trong Liên minh châu Âu tăng 3 triệu xe mỗi năm kể từ 1990 đến 2010 và ở thập kỷ tới, con số này sẽ tiếp tục gia tăng đáng kể. Về vận tải hàng hóa, sự gia tăng này là do những thay đổi trong nền kinh tế châu Âu và hệ thống sản xuất. Trong 20 năm trở lại đây, do rào cản ranh giới giữa các quốc gia bị gỡ bỏ, EU đã chuyển từ nền kinh tế cổ phần thành nền kinh tế luồng. Hiện tượng này đã được nhấn mạnh thông qua việc di rời vị trí của một vài ngành công nghiệp, đặc biệt những ngành cần dùng nhiều lao động, để giảm chi phí sản xuất bất chấp việc vùng sản xuất cách xa khách hàng đến hàng ngàn cây số. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ được kỳ vọng ở các quốc gia sắp trở thành thành viên của EU cũng sẽ góp phần làm gia tăng luồng giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận chuyển hàng hóa. Vào năm 1998, một vài quốc gia trong số này đã xuất khẩu tăng gấp đôi so với năm 1990 và nhập khẩu tăng gấp 5 lần so với năm 1990, và mặc dù rất nhiều các quốc gia sắp gia nhập EU này thừa hưởng một hệ thống giao thông với đường sắt phát triển, sự phân bổ giữa các phương tiện vẫn tập trung chủ yếu vào đường bộ kể từ những năm 90. Từ năm 1990 đến 1998, chở hàng bằng đường bộ tăng 19,4% trong khi chở hàng bằng đường sắt giảm 43,5%. Mặc dù điều này có thể đem lại lợi ích cho khối EU mở rộng, thì nó vẫn ở mức cao hơn rất nhiều so với các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, một sự phát triển bền vững và cấp bách sẽ đem đến cơ hội cho việc tạo ra một chính sách vận tải chung của EU. Mục tiêu này đã được Hội đồng châu Âu Gothenburg thông qua và phải đạt được bằng cách hòa hợp được các yếu tố bảo vệ môi trường với những chính sách chung của cộng đồng, và việc chuyển đổi sự cân bằng giữa các phương tiện giao thông chính là chiến lược trọng tâm của chính sách này. Mục tiêu đầy tham vọng này chỉ có thể đạt được cho đến năm 2020, nhưng các biện pháp đề xuất dù sao cũng là bước thiết yếu đầu tiên hướng tới một hệ thống giao thông bền vững sẽ có thể đạt được trong vòng 30 năm, tức là vào năm 2040, đến năm 1998, tiêu thụ năng lượng trong lĩnh
Vực vận tải là nguyên nhân của 28% lượng khí thải CO2, theo như những ước tính mới nhất, nếu con người không hành động để đảo ngược xu hướng phát triển giao thông, lượng khí thải CO2 từ vận tải sẽ có thể tăng thêm 50% và lên đến 1.113 tỷ tấn vào năm 2020, so với 739 tỷ tấn vào năm 1990. Một lần nữa, vận tải đường bộ là nguyên nhân chủ yếu bởi chỉ riêng nó thôi cũng đã chiếm tới 84% lượng khí thải CO2, sử dụng nhiên liệu thay thế và thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng vừa là một yếu tố cần thiết cho hệ sinh thái vừa là một thách thức về mặt công nghệ. Cùng lúc đó, chúng ta cần cố gắng hơn nữa để có thể đạt được sự chuyển đổi kỳ vọng. Những thay đổi như vậy không thể một sớm một chiều là được. Sau hơn nửa thế kỷ tàn phá liên tục của vận tải đường bộ, dần dần việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt đang ngày càng kém phổ biến, chỉ với 8% cổ phần thị trường, và những con tàu vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng chỉ đang di chuyển với tốc độ trung bình là 18 cây số một giờ. Có 3 giải pháp để giải quyết vấn đề này. Giải pháp đầu tiên sẽ chỉ tập trung vào tính phí đường bộ. Giải pháp này sẽ không tác động đến những loại phương tiện khác trong thời gian ngắn. Điều này có thể sẽ hạn chế sự phát triển của đường bộ vì khi tăng phí vận chuyển, tỷ số phương tiện chở hàng và phương tiện vận tải hành khách sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, do không tác động đến các phương tiện khác, biện pháp này không thể tạo nên nhiều phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Giải pháp thứ hai cũng tập trung vào tính phí đường bộ nhưng sẽ được hỗ trợ bởi các biện pháp khác để tăng tính hiệu quả của các phương tiện khác như dịch vụ tốt hơn, hậu cần tốt hơn, công nghệ tốt hơn. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ không bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới cũng như không đảm bảo sự thống nhất giữa các vùng. Nó có thể mang đến nhiều hiệu quả hơn biện pháp đầu tiên, nhưng vận tải đường bộ sẽ vẫn chiếm thị phần lớn nhất và tiếp tục tập trung vào động mạch chính bất chấp đó là phương tiện gây ô nhiễm nhiều nhất. Vì vậy giải pháp này không đủ để đảm bảo sự chuyển dịch cân bằng cần thiết. Giải pháp thứ ba, dù không mới, nhưng bao gồm nhiều biện pháp khác nhau, từ việc tính phí cho đến việc làm mới các phương tiện giao thông thay thế nhằm hướng tới đầu tư vào phát triển mạng lưới giao thông châu Âu. Giải pháp này sẽ cho phép thị phần của các phương tiện khác quay trở lại mức năm 1998 và vì thế có thể tạo ra được sự chuyển dịch cân bằng. Giải pháp này sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn chúng ta có thể nghĩ do các quốc gia đã quá ưu tiên việc sử dụng đường bộ trong suốt 50 năm qua. Tuy nhiên, giải pháp này hứa hẹn sẽ có thể tách riêng được sự phát triển kinh tế và phát triển giao thông đường bộ mà không ảnh hưởng đến việc đi lại của con người và việc vận chuyển hàng hóa. The psychology of innovation. Innovation is key to business survival, and companies put substantial resources into inspiring employees to develop new ideas. There are, nevertheless, people working in luxurious, state-of-the-art centers designed to stimulate innovation who find that their environment doesn't make them feel at all creative. And there are those who don't have a budget, or much space, but who innovate successfully. For Robert B. Cialdini, professor of psychology at Arizona State University, one reason that companies don't succeed as often as they should is that innovation starts with recruitment. Research shows that the fit between an employee's values and a company's values makes a difference to what contribution they make and whether, 2 years after they join, they're still at the company. Studies at Harvard Business School show that, although some individuals may be more creative than others, almost every individual can be creative in the right circumstances. One of the most famous photographs in the story of rock and roll emphasizes Cialdini's views. The 1956 picture of singers Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash and Jerry Lee Lewis jamming at a piano in Sun Studios in Memphis tells a hidden story. Sun's $1 Million Quartet could have been a quintet. Missing from the picture is Roy Orbison, a greater natural singer than Lewis, Perkins or Cash. Sam Phillips, who owned Sun, wanted to revolutionize popular music with songs that fused black and white music, and country and blues. Presley, Cash, Perkins and Lewis instinctively understood Phillips's ambition and believed in it. Orbison wasn't inspired by the goal, and only ever achieved one hit with a Sun label. The value fit matters, says Cialdini, because innovation is, in part, a process of change, and under that pressure we, as a species, behave differently. When things change, we are hardwired to play it safe. Managers should therefore adopt an approach that appears counterintuitive. They should explain what stands to be lost if the company fails to seize a particular opportunity. Studies show that we invariably take more gambles when threatened with a loss than when offered a reward. Managing innovation is a delicate art. It's easy for a company to be pulled in conflicting directions as the marketing, product development,
and finance departments each get different feedback from different sets of people. And without a system which ensures collaborative exchanges within a company, it's also easy for small pockets of innovation to disappear. Innovation is a contact sport. You can't brief people just by saying, "We're going in this direction and I'm going to take you with me." Cialdini believes that this follow the leader syndrome is dangerous, not least because it encourages bosses to go it alone. It's been scientifically proven that 3 people will be better than 1 at solving problems, even if that one person is the smartest person in the field. To prove his point, Cialdini cites an interview with molecular biologist James Watson. Watson, together with Francis Crick, discovered the structure of DNA, the genetic information carrier of all living organisms. When asked how they had cracked the code ahead of an array of highly accomplished rival investigators, he said something that stunned me. He said he and Crick had succeeded because they were aware that they weren't the most intelligent of the scientists pursuing the answer. The smartest scientist was called Rosalind Franklin, who, Watson said, was so intelligent she rarely sought advice. Teamwork taps into one of the basic drivers of human behavior. The principle of social proof is so pervasive that we don't even recognize it, says Cialdini. If your project is being resisted, for example, by a group of veteran employees, ask another old-timer to speak up for it. Cialdini is not alone in advocating this strategy. Research shows that peer power, used horizontally not vertically, is much more powerful than any boss's speech. Writing, visualizing and prototyping can stimulate the flow of new ideas. Cialdini cites scores of research papers and historical events that prove that even something as simple as writing deepens every individual's engagement in the project. It is, he says, the reason why all those competitions on breakfast cereal packets encouraged us to write in saying, in no more than 10 words, "I like Kellogg's cornflakes because..." The very act of writing makes us more likely to believe it. Authority doesn't have to inhibit innovation, but it often does. The wrong kind of leadership will lead to what Cialdini calls captainitis, the regrettable tendency of team members to opt out of team responsibilities that are properly theirs. He calls it captainitis because, he says, crew members of multi-pilot aircraft exhibit a sometimes deadly passivity when the flying captain makes a clearly wrong-headed decision. This behavior is not, he says, unique to air travel, but can happen in any workplace where the leader is overbearing. At the other end of the scale is the 1980s Memphis Design Collective, a group of young designers for whom the only rule was that there were no rules. This environment encouraged a free interchange of ideas, which led to more creativity with form, function, color and materials that revolutionized attitudes to furniture design. Many theorists believe the ideal boss should lead from behind, taking pride in collective accomplishment and giving credit where it is due. Cialdini says, leaders should encourage everyone to contribute and simultaneously assure all concerned that every recommendation is important to making the right decision and will be giving full attention. The frustrating thing about innovation is that there are many approaches, but no magic formula. However, a manager who wants to create a truly innovative culture can make their job a lot easier by recognizing these psychological realities. Tâm lý của đổi mới. Đổi mới là chìa khóa để mỗi doanh nghiệp tồn tại, và các công ty phải đặt nguồn lực rất lớn vào việc truyền cảm hứng sáng tạo cho nhân viên của mình. Tuy nhiên, một vài người làm trong những trung tâm hiện đại và xa hoa được thiết kế nhằm thúc đẩy cải tiến lại cho rằng môi trường của họ không thể truyền cảm hứng sáng tạo, và có những người không được đầu tư ngân sách hay không gian riêng nhưng vẫn đổi mới thành công. Theo như B. Solini, giáo sư tâm lý học tại Đại học bang Arizona, thì lý do mà các công ty không cải tiến thành công đó chính là từ khâu tuyển dụng. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc hòa hợp giữa giá trị riêng của nhân viên và giá trị chung của công ty sẽ tạo ra sự khác biệt về mặt đóng góp và quyết định liệu sau 2 năm làm việc họ có còn tiếp tục ở lại công ty hay không. Nghiên cứu tại trường kinh doanh Harvard chỉ ra rằng mặc dù một vài người có thể sẽ sáng tạo hơn những người khác, đa số mỗi chúng ta đều có thể sáng tạo vào đúng thời điểm. Một trong số những bức ảnh nổi tiếng
nhất lịch sử rock roll đã chứng minh cho quan điểm của Solini. Bức ảnh năm 1956 của các ca sĩ như Elvis Presley, các Perkins, Johnny Cash và Jerry Lee Lewis đang chơi piano ở Sun Studio tại Memphis ẩn chứa một câu chuyện trong đó. Nhóm nhạc triệu đô 4 người này, đáng lẽ đã có thể là 5 người, vắng mặt trong bức ảnh chính là Roy Orbison, một ca sĩ thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Louis Perkins hay Cash. Sam Phillips, ông chủ của Sun Studio, muốn cách mạng hóa nền âm nhạc bằng những bài hát kết hợp giữa nhạc Black and White với nhạc đồng quê và Blue. Presley, Cash và Louis ngay lập tức hiểu tham vọng của Phillips và tin tưởng vào nó. Orbison thì lại không lấy được cảm hứng từ nó và chỉ đạt được duy nhất một sản phẩm hit với Sun Studio. Solini nói việc phù hợp về giá trị này là vô cùng quan trọng, bởi vì đổi mới là một phần của quá trình thay đổi và dưới áp lực đó chúng ta thường ứng phó theo những cách khác nhau. Khi có sự thay đổi, chúng ta theo bản năng sẽ chọn phương án an toàn, vì vậy các nhà quản lý nên áp dụng một phương pháp nghe có vẻ ngược đời, như việc họ nên chỉ ra cho nhân viên của mình hiểu rõ những gì có thể mất đi nếu công ty bỏ lỡ một cơ hội. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chúng ta sẽ liều lĩnh hơn khi đứng trước những đe dọa bị mất mát hơn là đứng trước cơ hội được thưởng. Quản lý đổi mới là cả một nghệ thuật khéo léo, một công ty sẽ rất dễ trở nên hỗn loạn khi các bộ phận như tiếp thị, phát triển sản phẩm và bộ phận tài chính nhận được feedback từ những phía khác nhau, và nếu không có một hệ thống đảm bảo sự hợp tác thống nhất trong cả công ty thì những ý tưởng đổi mới nhỏ sẽ dần biến mất. Đổi mới là một môn thể thao đối kháng, bạn không thể chỉ nói ngắn gọn rằng, chúng ta đang đi theo hướng này và tôi sẽ lôi bạn đi theo tôi. Solini tin rằng, bắt chước nhà lãnh đạo là một triệu chứng rất nguy hiểm, không chỉ bởi nó khuyến khích mấy ông sếp tự đơn phương làm việc. Khoa học chứng minh rằng 3 người sẽ giúp giải quyết vấn đề tốt hơn là chỉ một người, ngay cả nếu người đó là thông minh nhất trong một lĩnh vực cụ thể. Để chứng minh quan điểm của mình, Solini trích dẫn một cuộc phỏng vấn với nhà sinh vật học tên James Watson. Watson cùng với Francis Crick đã phát hiện ra cấu trúc DNA, chuỗi phân tử mang thông tin di truyền trong tất cả các tế bào sống. Khi được hỏi làm thế nào họ có thể giải mã thành công khi mà rất nhiều những nhà nghiên cứu khác không làm được, ông ta nói một điều làm tôi không khỏi kinh ngạc. Ông ta nói rằng ông ấy và Crick đã thành công bởi hai người nhận thức được rằng họ không phải là người thông minh nhất trong số những nhà khoa học đang tìm kiếm câu trả lời. Nhà khoa học thông minh nhất là Rosalind Franklin, người mà theo Watson, thông minh tới mức mà bà ấy hiếm khi nào phải tìm kiếm lời khuyên. Teamwork, làm việc nhóm, là một trong những nhân tố cơ bản tác động đến hành vi của con người, bằng chứng cho điều này quá phổ biến đến mức chúng ta thậm chí còn không nhận ra nó. Solini nói, ví dụ, nếu dự án của bạn bị cự tuyệt bởi một nhóm nhân viên kỳ cựu, hãy tìm đến một người kỳ cựu khác đấu tranh cho nó. Solini không đơn độc trong việc ủng hộ chiến lược này, nghiên cứu chỉ ra rằng sức mạnh của bạn bè sẽ lớn hơn là lời nói của sếp. Viết hình dung hóa và sử dụng mẫu có thể thúc đẩy dòng chảy ý tưởng mới. Solini đã trích dẫn kết quả một số bài nghiên cứu và các sự kiện lịch sử chứng minh rằng ngay cả những điều đơn giản như viết thôi cũng giúp lôi kéo sự quan tâm và hào hứng của mỗi cá nhân vào trong dự án. Ông nói, đó là lý do mà tất cả cuộc thi viết về quảng cáo cho bữa sáng ngũ cốc đều khuyến khích chúng ta viết một câu không quá 10 từ rằng, tôi thích Kellogg Complex, bởi vì, việc viết làm chúng ta tin tưởng điều đó hơn. Quyền lực thường sẽ ngăn cản đổi mới, lãnh đạo không đúng hướng sẽ dẫn đến cái mà Solini gọi là captainitis, một xu hướng đáng thất vọng khi các thành viên trong nhóm quyết định từ bỏ trách nhiệm mà đáng lẽ là của họ. Ông gọi đó là captainitis bởi vì các thành viên trên một chiếc phi cơ nhiều người lái sẽ làm một hành động bị động gây chết người nếu cơ trưởng của chuyến bay đó đưa ra một quyết định sai lầm. Hành vi này không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực hàng không mà còn có thể xảy ra ở bất kỳ nơi làm việc nào mà người lãnh đạo nắm mọi quyền hành. Trong một nghiên cứu vào những năm 80, một nhóm các nhà thiết kế trẻ đã đề ra quy tắc duy nhất, đó chính là không có bất kỳ một quy tắc nào. Môi trường này khuyến khích việc trao đổi ý tưởng và dẫn tới việc sáng tạo về hình dáng, chức năng và chất liệu, giúp cách mạng hóa các khía cạnh của thiết kế nội thất. Rất nhiều các nhà khoa học tin rằng một ông sếp lý tưởng nên dẫn dắt từ phía sau, nên tự hào về những thành tựu chung và đưa ra lời khen ngợi khi cần thiết. Solini nói rằng các nhà lãnh đạo nên khuyến khích mọi người cùng đóng góp, đồng thời đảm bảo rằng tất cả những đóng góp ấy là quan trọng trong việc đưa đến quyết định cuối cùng, và những đóng góp ấy sẽ được quan tâm đúng mực. Điều đáng tức giận về đổi mới đó chính là có rất nhiều phương pháp nhưng lại không có một công thức thần thánh nào cho nó. Tuy nhiên, một nhà quản lý muốn thật sự tạo được một văn hóa đổi mới sẽ có thể khiến công việc của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bằng cách chấp nhận những hiện thực tâm lý này.